Привет, друзья! Сегодня наша тема — фонетический английский алфавит. Но прежде чем мы перейдем к самому алфавиту, я бы хотел вам напомнить, что записаться к нам в Яхтенную школу можно по телефону 8 916 229 6347 Надежды Романовой. А если вы хотите связаться со мной, то вы легко меня можете найти по телефону 8 916 670 1933 или написать мне на почту на Яндексе, или найти меня на Фейсбуке, или в Инстаграме по нику Русайгату. Ну, теперь переходим к алфавиту. Alpha, Alpha, Bravo, Bravo, Charlie, Charlie, Delta, Delta, Echo, Echo, Foxtrot, Foxtrot, Golf, Golf, Hotel, Hotel, India, India, Juliet, Juliet, Kilo, Kilo, Lima, Lima, Mike, Mike, November, November, Oscar, Oscar, Papa, Papa, Quebec, Quebec, Romeo, Romeo, Sierra, Sierra, Tango, Tango, Uniform, Uniform, Victor, Victor, Whiskey, Whiskey, X-ray, X-ray, Yankee, Yankee, Zulu, Zulu. 1, 1, 2, 2, tree, tree, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, niner, niner, 0, 0. This Vietnam-era combat medic is calling in a medevac, and he has to give the exact location for the helicopter to land. The location is Papa Golf 1 Niner Tree 5 7 Niner Niner 4 Tree 2. Mayday, Mayday, Mayday. This is Solway Lass, Solway Lass, Solway Lass. Call sign, Golf Papa Kilo Lima 5, MMSI number 235 899 996. Mayday, this is Solway Lass, call sign, Golf Papa Kilo Lima 5, MMSI number 235 899 996. My position is 5 degrees 14.6 minutes north, 005 degrees 25.15 minutes east. We are sinking. I require immediate assistance. I have 6 persons on board. We are trying to fight the fire. Over.